everyone, and welcome to Chalice of Love. This is a message from Sheila Silva, and she's sharing with us the reason why she opened this channel for us to talk about spirituality. This message is being translated to English by Tony Paraná, and I would like to share that I'm not a professional translator. However, I am taking this journey to help this channel to get more exposure and to reach out more people and hopefully help others just like the spirituality helped me. So let's take a journey together and let's begin. Meus amores. Hello, my loved ones. Bem-vindos a este canal. Welcome to this channel. Despertar do Amor. E esse é o primeiro Chalice vídeo que eu of estou Love. gravando para o canal. This is the first video to this channel. Agora no mês de entrando I have received an intuition in the beginning of April com esse nome. to open this channel in YouTube. E eu nunca imaginei que eu And fosse abrir canal I never really pra thought falar that I sobre would open espiritualidade. a channel Então, on esse é o propósito YouTube do canal. to talk about Nós spirituality. conversarmos sobre espiritualidade. First, to talk about sobre a nossa our ascensão espiritual, involvement, a nossa elevação espiritual, sobre conhecimento to prático, né? E, nossa, eu nunca imaginei abrir canal no YouTube para fazer isso. to open a channel Mas você vê on que Deus YouTube to conduz talk a about nossa this. vida However, do jeito que God, a gente it's in control of precisa, our né? lives, Pra, and He inclusive, knows levar conhecimento para quem He knows também what to do. precisa. This channel is going to bring Então, eu knowledge vou falar and pouco, information to other people. sobre a minha So trajetória I'd just like to espiritual talk a little também. bit about Eu vou my life, fazer os vídeos aqui, gravar os and vídeos, né? De acordo com as I will also intuições que eu be venho recording the recebendo. videos E eu vou based falar pra on the você qual é o propósito do intuitions they are canal, being tá bom? receiving, Então, o propósito do canal and to talk a little bit about this trazer channel, conhecimento which is to bring espiritual, spiritual trazer knowledge, conhecimento sobre a espiritualidade. Não no contexto not only in the mas religious no contexto da context, essência. but also Por isso chama esse the nome, essence Despertar do Amor, of né? Porque spirituality. pra mim, That's why we call eu não this tenho Chalice religião, of Love. E a minha religião, se eu for falar de And religião, é o amor. if you have to talk about Porque my pra mim, o religion, amor é que I will une say that my tudo, religion é o que is liga love, tudo, é o because que I transforma believe tudo, that love é o que it's cura. what E connects é o amor que todos all nós of estamos us. precisando, né? E eu começo a falar de amor e eu começo a And I chorar. got really Porque emotional every time I start talking about love, because o it's so amor, ele powerful. a gente nem tem noção, Sometimes we né? don't have Da grandeza, the da the energia total que é o idea, amor. E an essa idea of the palavra total amor, power né? of Então love a gente and how it can sabe, change. conhece lá na Bíblia, tem lá And if escrito em you vários outros lugares também, né? have you A probably saw it a palavra lot tem that in the poder. Bible if you have read the Então, Bible. o que traz essa palavra amor? And E o que é o what amor? really Né? is A gente love. fala amor é Deus, né? Amor é Deus, mas será que Sometimes we estamos say that sendo, God is love, praticando o amor? Ou seja, praticando Deus na nossa and vida? we think Será that que practicing estamos? love, E esse practicing canal vai God, servir para a gente desenvolver isso em nós and I believe that mesmos, that is para also a for us nossa to elevação develop espiritual, our nossa ascensão spiritual espiritual. E tudo esse ascension, movimento que está acontecendo development. agora de transição planetária. And especially in Um this movimento this único, moment that we are único, living, único, this planet with né? the Para quem não planetary conhece a transition, espiritualidade sabe it's disso. it's a whole Eu thing happening around the planet. sou uma pessoa que vou trazer a minha experiência And da forma mais genuína, I will be autêntica e bringing verdadeira possível. my Pra mim, experience a verdade é o to caminho. this channel, A and I verdade truly believe that the tudo, truth né? is the way, Tudo. O meu and the truth mestre, meu will mentor free us. espiritual, meu guia My spiritual guide, Jesus, it's e Sananda, ele it's mesmo Jesus, diz isso, né? Eu sou a and verdade, he o says, caminho e a I vida, am the truth né? and the Então, a way verdade leva and o the life. caminho para a vida. E eu vou And trazer we muitas believe coisas that para truth vocês de will coisas que be the eu best way venho for us to be aprendendo, estudando talking para about subjects and trocarmos other aqui things on this também uma channel. conversa, né? Porque eu sei que muitas pessoas passaram por várias I also know that experiências, people have né? different Em experiences, religiões, de várias formas, in né? Espirituais, various vamos dizer assim, né? different Esse ways. canal ele vai ter então esse propósito And de falar sobre a this channel espiritualidade. Eu will vou be trazer as talking minhas about experiências espirituais.
mais, experience mas também ele tem spiritual outro experiences. propósito. I will be bringing Esse, mine. tudo que será monetizado I also nesse want to canal é o point that primeiro. Então, assim, this channel, ainda não tem nem inscrito. we Imagina, don't tô have falando ele any primeiro, people né? that have signed up E eu yet. sei que ele vai crescer, However, we porque know eu sei que tá sendo this guiado por channel is going to get really espiritualidade, big. We porque will ele tem um have propósito. a lot E o of propósito desse followers canal, because tudo it que has a será purpose. monetizado nesse canal, And I want to para make sure that everybody desenvolvermos knows that projeto social any monetary que eu income that desenvolvo generates junto com they are várias generated outras by pessoas, this channel terapeutas e várias outras pessoas is que going to a estão project, a social project engajadas e that we have. posicionadas para ajudar crianças e And this famílias. project E eu não vou falar sobre esse works projeto neste vídeo. with Eu vou gravar families um and outro vídeo children depois that are para in falar need. sobre esse projeto que é o I will Instituto also As talk Estrelas. more about Então, this in tudo que another será video monetizado because aqui vai para the este stars, it's an para institute ajudarmos of as stars, crianças e of famílias. stars. Então, para contribuirmos com a humanidade, And com a that sociedade, in this com as project pessoas is que to contribute precisam ser to our acolhidas, brothers and ser sisters, to the cuidadas, humanity, to receber our amor. planet, Então, helping você families and children that are compartilhar in o need. vídeo, It's a você total espalhar free essa mensagem, work. você está espalhando amor. So Você está espalhando I também believe essa ajuda para as that when we crianças e as share, famílias. our Então, knowledge esse é o with the ones that segundo propósito do need, canal. they are in need, E aí, we are sharing the quem work sou of God. eu, né? Eu sou um espírito numa So, and experiência who am I? humana que I está am em in spirit, esquecimento. they are here in the life Quem sou eu experience. como espírito? Eu não sei, They eu are esqueci. totally in Talvez forgiveness. No, I'm sorry. saiba Totally e se eu souber e tiver in autorização para a falar, new né? experience. Eu venho falar aqui para Right? vocês. Everything's Mas quem é você new. também, né? Então somos espíritos. Começamos Because com we are somos spirits. espíritos, né? Não somos essa matéria. We are not Não this somos isso, body, né? Somos seres this material. espirituais. Ou que We estamos are na spiritual sombra, beings. ou estamos na luz, né? They Estamos na are escuridão, either in ou the estamos na luz. darkness Eu espero or que esse in the canal light. também leve muitas pessoas para a luz. And we also hope that this Para a channel luz, brings a lot of pessoas people que to estão the passando light. situações e leve elas à luz. And a Deus. bring people trazê-los to the mais, light né? and closer to Então, God. eu vou falar um pouco aqui também da minha experiência. I ao also longo da like to minha talk a jornada, little bit about my assim. Eu hoje não journey, tenho my religião. experience. Eu já passei por algumas And religiões. I do not have Todas as religion. religiões I que have eu been passei, eu passed through questionava, eu era religions. questionadora. And I Não was sei always se você questioning era assim, se você for. many Eu things, fui a questionadora. every religion that I've been part of No it. catolicismo eu questionava um monte de coisa. Eu chegava lá na outra, eu questionava um monte de And coisa. I will go from one to another, questioning. There's a lot of dogma. E eu não me encaixava. I never naquilo. felt that I E fit chegou um in. momento, eu passei por And it várias, was- espírita, católica, I was eu não vou citar spirit. aqui todas as religiões que eu passei, I've been through spiritism porque não é o before. caso. I E also chegou um was a momento Catholic, que eu estava dentro de uma e eu não conseguia and I was enxergar not a able prática to see that the way that they estava sendo practice pregada nas pessoas. was connecting with the E people. aquilo pra mim foi assim, foi um ápice, And that was né? the Eu realmente limit. decidi que That was eu the não top ia of- mais entrar em of nenhuma my religião. Eu não via end, a prática I would say. sendo feita. Era só I uma palavra, couldn't ela só da continue boca pra fora. because I felt that they were talking just from the mouth Mas a prática out. não And they were tinha not actually execução. practicing what they preach. E aqui não é um julgamento, aqui é só uma And percepção. please don't think that I'm judging. This is just a E aí foi aí perspective, que eu my saí, personal perspective. E nesse momento foi uma And that was virada na minha a busca reason mais for me to profunda ainda espiritual. leave the religion. Nesse momento And eu I deixei started Deus to existir. look for other E ways se as pessoas to falavam connect de with Deus, my God, falavam de Jesus, my way of e seeing agiam daquela maneira, então God. Deus era aquilo, Jesus era aquilo, ensinava aquilo, e aquilo não And encaixava na again, minha so the way cabeça, that não they were achava. acting was not E foi nesse connecting momento with que eu my way questionei of se seeing Deus it. existia. And I start E foi uma questioning dor muito profunda que eu truth, vivi. Eu não you sei know, se você já viveu alguma about situação God, dessa. if He actually Até exists. acho legal, né, compartilhar as experiências aqui nos comentários, Excuse porque é me. uma conversa esse vídeo. I also Então, we appreciate if naquele anybody would like to momento, share your eu experience. Please mergulhei profundamente dentro de mim. share E aí with us. foram aparecendo So I coisas, né, went sincronicidades really deep que a gente into chama, né? looking for E a sincronicidade the eu, true God, eu, trying né, to find the interpreto purpose como of sinais life, de my Deus, purpose of as life. sincronicidades. E aí foi me aparecendo And- vídeos, and inclusive no YouTube. I felt that things were coming E eu towards comecei a me. estudar física quântica. YouTube Comecei a was estudar física quântica.
was showing a lot of information, quantum physics, a lot of videos were popping up on my screen. I started to listen to Cryon, and that was opening windows to me. You know, I still have not even, I did not have the true connection yet, but I was finding it. I was finding a way. So at that moment, I started to look deeper inside of myself. And I always ask myself, as old as I can remember, I was a child. I was questioning, who am I? What am I doing here? I was always, I felt out of place. And so at this moment, I started to study, reach out to people and connect deeper with myself. And I realized that, you know what, God is inside of me. He's not on the sky. He doesn't look like a physical human, but He's inside of me. And you see that I take a lot of space when I'm talking and the way I am, and this is how I am. But you know, that was when I realized that I need to love myself first. And that was the magical moment in time that I connected with the divine power. Because if I look inside of me and I'm not able to love myself, I'm not going to be able to practice love. But when you realize that, you start your connection with the divine power, the divine source of love. And I realized that I was able to realize that I was depressed. I started finding a lot of stuff that I couldn't see before. I was far away from my own self. Because I lived for a long time trying to find God outside. But He's not outside. I tell you, He's inside of you. He will transform you. And also, who is God? He is the divine source of power, of love inside of you. We have no idea. We cannot imagine how deep and how broad and infinite God is. And that is also inside of you. It's incredible. We are living in this third dimension, which is a really have place to be. So looking at all, trying to find all of that, you know, I decided not to go look for any religion anymore. And I'm going to find Him by myself, inside of me. So I went through a lot of different experiences. I started searching, and somehow this book, The Letters of God, came to me. And we will be talking a little bit about this book, which I suggest everybody to read. This is like a real Bible, or new Bible. And I felt that everything that is in there will help you, you know, will help me to transform your life. Because Jesus, which is we know as Sananda, I mean, I actually know as Jesus, He's guiding you. He wants to change your minds, your mindset. And that is what is going to enlighten your life and change your whole life, your way of seeing things and your way of being. So this is the first video, and you will realize that I love talking.
eu trabalho, eu sou I treinadora, also eu work, sou I'm a terapeuta, eu treino therapist, and I terapeutas, eu treino train pessoas. therapists. Então, o meu trabalho é So isso, né? Me this is part of comunicar. my work. It's communication. Então, eu gosto de falar. So I like to E eu quero talk, também que você converse and I would comigo. also like for Eu you não to vou ficar com communicate and essas talk coisas to de me. gatilhos de marketing aqui, It's gente, nothing. sabe? Dá o seu like, It's not a. compartilha. Yeah, Eu acho que please. isso é I uma don't know pergunta much do about coração. marketing, but please share this Dá um video. joinha de You know, positividade, de click smile on. You try positividade to no mundo. help Ajuda, out this né? channel, O canal a chegar em mais so pessoas we para can te ajudar reach as more crianças. people. E isso tudo com That muita this will help verdade, muita more clareza. families, and I want to be very Porque clear em from the beginning. 2020, eu vou falar uma coisa que I aconteceu also comigo em want to say something that 2020. happens to me in 2020, Eu estava passando por uma situação that muito I was difícil, living muito, que a eu acredito very tanto. delicate situation E eu peguei esse that livro, was Cartas de hard. Cristo, em And 2019. Eu in peguei esse livro. 2019, I got this book, The Letters of E God, tem uma parte nesse livro que ele fala assim: and there is a part se in this você book está that he passando por says, uma situação muito difícil agora, if me you are going chama, through a very que eu vou difficult te moment ajudar. in your life, Porque nós call precisamos me pedir. and I will help Nós you. precisamos, eu aprendi a isso. Você precisa So I pedir, realized that we chamar, need to porque call him, todos we os need to seres ask for his espirituais help, estão à nossa disposição. because they are Você pode all chamar around us Jesus, trying to help Jesus, us. me ajuda, Sananda, So me I ajuda. call it, Ou qualquer Sananda, outro help me. mentor, Jesus, ser please help espiritual me. que você se conecta. Or any other E spiritual naquele beings or momento, a dor beliefs que eu that you passei have. tão Because I was profunda, living tão such profunda, deep pain, que eu gritei, and I assim, né? just scream Pedindo out ajuda. loud, asking for help. E no livro ele fala, And in the book, quando você he says, começa a ler esse livro, when you start você está de um reading jeito, this book, quando você termina, and when você you vai finish estar this book, diferente. you will be a E ele different fala person. isso, observe This is quando something você that's terminar de mentioned ler esse livro, como você in this está. book. É porque eu te And ajudei a se I want you to transformar. do the Nossa, eu tô same. arrepiada. Eu até me emocionei. Realize your state of mind and Porque where you realmente are isso when you start acontece. reading the E a book and when presença you dele, finish. todo Because I momento, felt, I'm estava telling you, I lendo felt esse the presence livro of God aquela primeira vez. inside, E Jesus ele é meu inside livro of de me. cabeceira hoje. Eu já li mais de 5 I have read vezes. this book about 5 times. E aí em 2020, quando começou a pandemia, So in eu 2020, peguei o livro para ler when the de pandemic novo, started, e algumas coisas I aconteceram got the comigo. book again because it was helpful. E eu não vou I contar started nesse to vídeo read para again, não and ficar so many muito things longo, né? happened. I don't want to mention Porque everything aos because I don't want poucos, to make this eu vou video contar too no long. próximo vídeo. I will No talk in próximo the next vídeo, eu video. vou contar como é que foi meu despertar espiritual But em 2020. E na verdade não é só yeah, um my despertar, awakening. né? É abrir um campo espiritual. Not just Porque awakening, but se a a gente quiser, whole a gente é desperto spiritual espiritualmente universe that falando. opened it. E aconteceu algo impressionante And something comigo quando impressive começou a pandemia em happened, 2020. you know, Contar em in outro vídeo 2020. Então esse But I will canal é share para more on the isso, other né? video, Para the next video. trocarmos So this experiências channel is basically espirituais, to para nos share spiritual desenvolvermos, para connections, trazer experiences. conhecimento que For eu us to, tenho, I would like, que I pode will ser be bringing útil my para algumas experiences that I've been pessoas, having with para, other quem people, sabe, né? Começar a trazer mensagens, and né? hope, Da espiritualidade também. messages from the Estou me abrindo spirituality. para isso também. E trocarmos aqui, nos unirmos com amor, For us to despertar unite amor, together with despertar love. dentro de nós, They are inside of onde us. nós olhamos para todas as pessoas e amamos In a todas way as that we will pessoas de look forma at igual, every other que é o person amor and we will love them just like you onde love você yourself. pode olhar para alguém que When te you machucou, can look at você someone perdoar e that have amar hurt you aquela and you will pessoa, still be able to assim love como that você ama person. a pessoa que você mais Just the ama. same way that you love Então esse someone canal tem esse propósito de that is the espalhar o amor do biggest mundo. love of your heart, of your life. Eu fiquei emocionada porque eu And lembrei I de get uma situação que eu emotion vivi e eu me because emociono, tá, a gente? experience that I Então, lived uma just situação came que eu through my vivi, eu mind. lembrei, né, It just do came meu through my despertar mind, espiritual que eu and tive, I'm que quando eu era criança, emotion. eu falava que There was a situation when I was a children, and I was young, very young, and then someone was asking, "What you gonna do when you grow up?" ajudar todas as And pessoas inside my heart was I was already speaking what I want to do. I said, I want to help every single one on this planet. I want to help everybody to be happy. Então, I was just a child. And right there, I knew my seja bem-vinda, I knew my mission. bem-vindo você que está aqui. So I just want to say, I want to thank you for
being here. E eu quero transmitir, não é And falar I de wanna, amor, eu quero I wanna, transmitir I através de wanna mim o amor que eu tenho por você. share with you. I wanna pass to Gratidão. you all the love that I Vamos have. espalhar o amor no mundo. Até Uh, o próximo vídeo, gente. Um beijo no seu coração.